Ladies and gentlemen, please welcome Priyadharshini from Chennai, Tamil Nadu in the Outstanding Solopreneur category. As the founder of Nature Shades Herbs, she has transformed her homegrown herbal business into a success by blending traditional knowledge with modern wellness needs. Let us celebrate her exceptional achievements with the prestigious national title at the South India Women Achievers Awards 2024. From Chennai. நான் வந்து என் பிராண்ட் நேம் வந்து நேச்சர் ஷேட்ஸ் ஹெர்ப்ஸ். இது வந்து நான் எந்த ஒரு எம்ப்ளாயி எதுவுமே இல்லாமல் தனியாக சோலோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். என் ஃபேமிலிஸ் யாருக்குமே தெரியாது நான் பிராண்டை வந்து ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு பாஸ்ட் 6 மந்த்து தான் தெரியும். அவங்களும் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு பொய் சொல்லிட்டு தான் இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனே வந்திருக்கேன். வீட்டில் விடலை. என் ஹஸ்பண்ட்னால தான் இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனை எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியுது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சைவா வந்து என்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். Ladies and gentlemen, welcome to the journey of honor. Journey of pride, journey of celebration, journey of recognition. Welcome to the South India Women Achievers Awards 2025.